prata svenska, jag pratar engelska. Sjukdomen som jag har. I'm going to tell you about the disease that I have. Det blir lite svårt att prata om det. Men It's a little bit hard to talk about this, but det är så att jag har med sjukdom en muskelsjukdom. my disease is a muscle disease, or yeah. Den drabbar alla muskler som jag har. And it affects all my muscles in my body. Tack Gud att den drabbar mig alla. But it doesn't affect my brain, my mind. Den sjukdomen liknar MS. This disease is similar to what you call MS, muscular sclerosis, Men den är but it's not the same. när vi kom från Israel When we came from Israel, jag fick från min syster ett samtal. I received a phone call from my sister. This was like 3 months ago when we came from Israel. Och berättade de har hittat en medicin. My sister told me that they find a medication for this disease. Och det heter And the name of this medication was also called Clarion, like Clarion Sky. And yeah. det är samma som mitt namn. And it's almost like my own name, Claire. Och sen hade man inte från Gud. But I felt that this medication that the science came up with is not from God to me. Så jag bestämde mig att ändra det. So I decided not to take this medication. Utan att jag bär mitt kors och följer Jesus. But instead I take my cross and follow Jesus. Då förstod jag att när Jesus sa ta ditt kors, följ mig. Then I understand when Jesus says, take up your cross and follow me. Och nu känner jag att efter så frågar jag Gud. And after a while I ask God, varför fortsätter jag vara sjuk? and I ask God, why do I continue being sick? Men jag har det här på natten But I heard the other night att du är såld för att hämta själva till Gud. and God told me that I was chosen to win souls for Him. Amen. Amen. Hallelujah. Gud har skapat människa till sin avbild. Och han sa att låt oss skapa människan till vår avbild. God created man in his own image, and he said, let's create man in our image. Men det känns att det
fienden vill alltid vara med och ändra skapelsen. Han vill göra oss till robotar. Yes, God created us in his own image, but the enemy is always trying to change this. And he wants to make us like robots with no own will. Med olika mediciner, olika han vill lägga sig allt emot skapelsen. And the devil is actually using the medication system to implant his plan to destroy that we are the image of God. So we have to be careful about different medication that is offered to us. Så med den här videon vill jag bara berätta att det inte bara på mig utan det är på alla. Det kommer hända alla. Där han kan bli massa olika sätt att man blir skapar alltså oro och allting emot människan. Man blir orolig. Då måste man ha någonting som räddar sitt liv. And the devil is working like this. It's like he's creating a fear in us. And this, with the medication, it's not just about me who's handicapped. They will try to do this on everybody, try to make them worried about something. Oh, now you're seeing bad or you're hearing bad or something. And then they want to use this fear created to implement a medication that you don't really need, but they try to worry you so much so you take it. That's what they're working on. Det kommer sen till att de kommer att vilja att vi ska bli som robotar. Och vi ser nu att kvinnor kan få sina barn skapade och ligga i kuvös. Och ingen tar hand om barnen. De får mjölkersättning istället för sin mamma. They are trying, already experiments with this artificial womb. You hear about it on the internet, and soon they will try to implement it. That woman, now you don't have to be pregnant and have pain for 9 months. Now you can just give your eggs, and the man can give the sperm, and we can do this in a laboratory. And look at what happened to the children. They will not be close to the mother. They will not have, a feeling for a mother. It will just be like robots. So they are trying to do this, and I just want to warn you that this is from the devil. Don't accept it. Go with God instead. Jag vill bara säga att Gud är bästa medicin här, kärlek. Han ger oss allt vad vi ber om. Det är bara Gud som finns. Det är bara han som man ska be. Och man ska fråga om allt. Inte en robot. So I just want to encourage you to come to God with your problems and let him solve them. Have patience, and he is love. He will solve your problems for real. The devil will not do it. He will just make you disappointed in the end. And it's about eternity. If we start listening to the devil, we will just be disappointed in the end. And I just want to encourage you to listen to God and follow him, and not this science experiment that the devil is trying to do, make us robots. Jag är helt säker om att Gud kommer
jorden. Men man måste se till lite över längre perspektiv. So we have to look at, the eternal perspective. Where is all this leading to, and our choices? So it's better we're gonna die anyway, so it's better to die with Jesus than die with all this medication and maybe we can call it false healing. It's better to die with Jesus than to die with this fake medication things that is from the devil sometimes. Jag vill också säga att man måste vara tålmodig. För Gud följer människor. Eller han bestämmer när människan ska bli frisk eller inte. Det kan ta några dagar. Det kan komma direkt. Det kan bli några år. Det kan vara många år. Det är ingen som vet vad som händer sen. Men det är huvudsaken att man vet att man är skapad av Gud och till Gud och från Gud. Jag vill avsluta med Psalm 91. Yes. So I just want to say, have patience with God. God is patient with you, and we don't know about this healing thing when it's going to happen. It can be very fast. It can be like 2 days. It can happen instantly. It can take years. It can even happen in heaven, So we don't know about it, but the important thing is that we stay close to God no matter what. Jesus did it. The disciples, they all suffered, but they stayed with God. That's the important thing. And I want to end with Psalm 91. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. Han säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret, eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. 1000 kan falla vid din sida, 10 000 vid din högra sida, men dig drabbar det inte. Du ska bara se det med egna ögon, bevittna hur det gudlösa får sitt straff. Du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Inget ont ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. För han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar. Trampa på unga lejon och drakar. Han älskar mig, därför ska jag befria honom. Och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med ett långt liv och låta honom se min frälsning. Amen. He will stand by you. He will help you through when you've done all the things you can do and you can't cope. He will dry your eyes. He will fight your fight. He will hold you tight.